Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, jama'ar wannan aji namu mai albarka. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Tahiru Danjuma, wanda aka fi sani da Dr. Murangis daga nan DMAX Digital Channel, ko kace Murangis Take. So a ajinmu na yau da mu ci gaba ne da completion da na ce za mu yi, ma'ana ƙarishi na ajin da ya gabata na candlestick patterns. Ina ga kamar mun tsaya a bullish 3-line strike and bearish 3-line strike, which are what? Bullish reversal pattern and bearish reversal pattern. So a yau da mu ci gaba ne a inda da mu ɗauko wani pattern da ake kira rising 3 method. So idan kuka kula, ban san ko akwai intelligence ba a cikin 'yan ajina, amma idan mutum zai kula, idan aka zo ka cire wannan, kana cire wannan abun nan ɗin, wannan candle ɗin zai baka wannan pattern ɗin. An kula, marabansu kaɗan ne da bearish 3-line strike. Sabili da bearish 3-line strike, shi candles ɗinsa, red candles ɗin, bearish candles ɗin kenan, su suna bearing mai sun ɗan yi tsawo kusan 1.25 na wannan pattern ɗin, wato rising 3 method idan aka kula. To amma idan har ka natsu, idan wancan, in aka ce wannan candle patterns ɗin ya baka bearish 3-line strike, ya baka pattern nashi ya baka, so almost zaka iya samun abun da kake so a cikin mai rising 3 method. So abun da nake bukata da ku shine kawai ka yi promoting min channel nan, ka je karkashin video nan da ka samu link da ka jona masterclass nawa na trading and basics da telegram handle, all in all dai duka gabaki daya. Babu wani link da na bari wanda ban sa ba wannan gurin din da ka yi joining. Ina ba da class yadda ka ji nake baka a nan sosai, in Allah yadda za a samu a live class. So abunda kawai nake so ka mini shine ka yi subscribing din YouTube channel nawa, ka yi sharing, ka kuma yi min like, sannan ka yi comment in kana da comment da daka ce. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu yi explaining din wannan, za mu ba da fatawa, da mu ba da fashin baki a kansa, wato rising 3 method. Shi rising 3 method is a what? Is a bullish continuation pattern. Akwai difference between continuation pattern and rejection pattern. Rejection pattern shine kaman kasuwa yana tafiya ina, kamar ka ce min kasuwa yana tafiya sama, sai aka samu rejection, sai ya dawo ƙasa. Amma idan aka ce continuation kuma, kasuwar daman sama take tafiya, sai ya zama tana correction, tana daɗa tafiya sama, kamar yadda kuka ga nake zana wannan, tana correction, tana tafiya, wannan shi ake kira continuation pattern. So wato za ta ci gaba da tafiya a direction inda take. Idan aka ce rejection kuma, za ta fasa tafiya daga inda take, in sama ne ta dawo ƙasa, in ƙasa ne ta koma sama. Idan kuma aka ce continuation, ci gaba kenan, in ƙasa ne za ta ci gaba da tafiya ƙasa, in sama ne za ta ci gaba da tafiya sama. So yaya pattern ɗin yake? Shine wannan da kuke ganin shi, ba wani abu bane kamar haka. Yana da bullish candle ɗinsa yayin da kasuwa take tafiya sama. Idan muka kula a nan gurin, wannan bullish candle ne ya fito, indicating what? Indicating kasuwa tana tafiya sama. Ka ɗauko misali, akwai candle da ka ɗauko daga ƙasa, sai kuka hauro, sai ka ga wannan candle ɗin ya fito. Can da ka tashi sai ka kalli da next candle da zai fito, sai ka kalli wannan guntun candle ɗin ya fito. Kuma kana cikin tafiya ne a menene? Kana cikin profit na $20, for example, a misalce. Kana cikin profit naka na me, na $20, sai wannan candle ɗin sai ya fito, sai da ya fito kawai sai kaga ya sha me, ya sha bai fi $3 ba, ko ya sha $4.5. Ha, za ka ce anya kasuwan nan ba juyawa ta yi ba? Sai another one, sai ka daure, sai wani sai ya sake fitowa, za ka ce kai, wannan fa ina ga fa rejection ne, kasuwan nan za ta ci gaba da tafiya, za ta koma ƙasa ne, hanya baran wuce ba a kasuwan nan. To in ka samu mai taurin zuciya ne, wanda ba laina ba, idan a nan ilimin zai ma aiki. Idan wanda ba lena bane, wanda ba yana koyo bane, ya dan iya, ya fahimci abun, zai fara tunanin cewa fa
akwai abunda candle nan suke biyowa. Jikin wannan candle din in ka kalli class na ajin mu na baya na bayani akan fair value gap. Wataƙila akwai fair value gap ne wanda wannan candle din yake so ya shanye, ba ma wataƙila ba za ka iya samu akwai imbalance. So shine suka haɗu suka ta'ayyara akan shi sai sun shanye liquidity da yake jikinsa. Ɗaya ya fito, na biyu ya fito, na uku sai ya fito, to sai ka jira. Idan sun shaka ne completely waɗannan sun riga da sun sha, to tunaninka zai baka da ka ce three white crowns ne. Wannan pattern ɗin kishiyan menene? Kishiyan 3 white soldiers. Ina ga 2 black cross, something like that dai, ina ga sunan kenan. Muhim ɗin shine ka gane pattern ɗin. Duk wannan turancin ka je ka karata da kayanka. Ni in na koyar da kai ka gane wannan pattern din, ka shiga kasuwa ka samu riba, ni shine bukata ta, kuma ina ga kaman ba wani abun da muke koyarwa wanda yafi wannan abun din. Idan turanci zamu koyar to sai a tafi aje a ta fama da degree da sauransu da wasu abu. That is why shine yasa na zabi in yi ajin din da Hausa, saboda mutane su fahimta, tunda ni ina kasar Hausa kuma Bahaushe ne. Akwai ƴan uwana da suke bukata in ka musu karatun da turanci ba a fahimta yanda ya kamata, saboda turanci yaren wasu ne, to da mu yi da yaren mu. Shine na zabi na yi da yaren da da a ji yare na. Na'am. So a next abun da zai faru kawai sai ka kalli wannan candle din ya fito green. Tun da ka kalli ya fito yayi breaking din wannan na farko, to addu'anka shine ya ƙara breaking din na biyu. Addu'anka na uku shine ya ƙara breaking din na uku. Confirmation naka shine idan yayi breaking zuwa saman nan, ka riga da ka san kawai kasuwar da ta ci gaba da tafiya sama ne. To amma abun da nake so ka gane a nan shine, dama na a tafiyar liquidity kasuwa tana tafiya da internal liquidity da external liquidity ne. Akwai demand and supply. So an riga da an sha liquidity da yake wannan gurin din, to waɗannan ma sun yi providing din liquidity, so dole su ma za a zo a sha liquidity da ke jikinsu. To yanzu shine wannan candle din ya bi ya shanye liquidity da ke jikinsu, meaning kasuwan za ta ci gaba da tafiya sama, idan ka gane me ake nufi. To bari mu gani yaya abun yake. Bismillah. Na'am, ga kasuwar fa yanda ta kaya. A nan kasuwan din yana tafiya sama, pam sai waɗannan candle na barazanan sai suka fito, suka rike maka wuta, suka hana maka zuciyanka ya nitsu, sai suka zo suka kashe a ƙarƙashin wannan candle ɗin. Tun da kaga ba su yi breaking ɗin shi ba, to wannan sai ya tabbatar ma da cewa menene, ya tabbatar ma da cewa kawai wannan abun da ake kira fake down ne, sun barazana ka ne. So next abun da zai faru kawai sai aka samu wani candle ya zo shi ma ya shanye su completely, ya ɗauki abun da suka yi, kuɗinka da suka sha ya dawo ma da su, sai ci gaba da ƙara maka wani kuɗi. In matsoraci ne da ka fita daga kasuwan, daga nan za ka yi canceling market. So wannan ma in kai baka da matsala, ina goyon bayan yin hakan. The next one shine falling tree method, which is an opposite, kishiya ne na wanda muka yi na baya, wanda ake kira rising tree method, wannan kuma falling tree methods. An gane? So kishiya ne na wancan. Menene bambancin su? In kuka kula, shi wancan green candle ne a fari, shi wancan green candle ne a fari, red candles a tsakiya, wannan kuma and then green candle a ƙarshe. Wannan kuma abun da yake nufi a nan shine me, sai kuma breaking down, wancan breakout yayi, wannan breakdown ne. In kun kula, jan candle in tun da ƙasa kasuwar da ta tafi, ai jan candle mun ce yana budewa daga sama ya kulle a ƙasa, so dole dai zama breakdown ne. A can kuma za a samu menene, breaking out. In kun kula gashi nan abun da nake nufi, wannan a ƙarƙashin nan ya bude ya kulle a sama a nan, wannan kuma ya bude a me, ya zo ya bude daga sama sai ya kulle a ƙasa. Ci gaban kasuwan za ta ci gaba da sauka ƙasa ne, continuation, bearish continuation pattern ne. Bari mu ganshi a cikin chart. Gashi nan yadda yake tafiya, kasuwa na tafiya ƙasa, tana tafiya ƙasa, tana tafiya ƙasa, chap sai green candle sai suka fito. Da suka fito kawai sai suka razana ka, sai ka nemi ka sanfe a kasuwan din, kawai sai wani candle sai ya fito a nan, sai ya shanye duk abun da suka hada suka shanye a gurinka. The next one da ya fito shi ma sai ya ci gaba, kasuwan sai ta ci gaba da continuation to downward. The next one is what? Wannan shine karshen aji da damu na candlestick pattern in Allah yadda. Alhamdulillah, akwai wani ɗalibi na da yayi wannan pattern din, yayi amfani da shi a ranan da muka yi class da shi na farko. Ya fahimci wannan ɗin, a ranan ɗin ya buga dala sama da 100, wanda ya turo na saka a cikin group ɗin VIP masterclass nawa, wanda kuma definitely
abun ya min daɗi yadda ya samu riba akan gabar da ya ninninka kuɗin da ya registration. Masha Allah. Next one shine mai bullish march hold, yana nan similar ne da menene da rising falling tree method and rising tree methods. So bambancin su kawai waɗannan candles ɗin ne, an gane, ga su nan su ne kawai bambancin, amma duk wani criteria na fitan candle da closing ɗinsa da fitan wannan last one da closing ɗin shi duka abu guda ɗaya ne. Hasali ma wancan bambancin ɗin shi ne kawai body of the candle na wancan ya fi wannan ɗan girma. Bari in koma muku sai ku gan shi, za ku gani, kun gani body na waɗannan ya ɗan fi girma in an kula, ga shi nan kun gan su. To amma waɗancan wick nasu ya ɗan yi yawa. Bari in kai muku kansu ku gani, kun gan su sun ɗan yi abun nan kaɗan. So bambancin su kenan. Wannan bullish march hold, kawai ka ɗauki sunan in direct translation ne as bullish, meaning what? Bullish continuation pattern ne. To bari mu gan shi a cikin chart yadda yake. Bismillah alhamdu, gashi nan shi ma action din shi almost the same da wancan. Yayin da candle ya fito, kasuwa tana tafiya sama, sai aka samu rejection. Ga wannan sai aka samu retracement ya zo, amma sai ya zama na kaman deep retracement ne. So kasuwar sai ta sake juyawa, sai ta ci gaba da tafiyanta. In kai aiki da ilimi ka gane wannan pattern din lokacin da kake cikin kasuwa don sun fara fitowa, in dai as far as ka samu first zone nakan nan, to baka da wani issue. So sai ka kwantar da hankalinka kaman ka kashe dan sarki. Na'am, in bidiyon din ka ji ya ma daɗi, don Allah ka yi subscribing din channel din nan saboda samu ƙwarin gwiwan kawo muku wasu videos masu kyau fiye da waɗannan. Na je na yi research saboda ina sabin din mutanen da suke ganin muhimmanci na. Na'am, the next one shine wannan shine last bearish march hold. It's an opposite, kishiya ne na wancan da muka yi in kun kula. So ba wani dogon bayani da nan ma, waɗannan su ne abunda yake tafiya a kai. Wannan ma is a what? Bearish continuation pattern. Take note please. Abunda nake so pay attention a nan gurin. Idan ka ji an ce bearish march hold, to kada ka zo ka yi considering ka ce da kaga waɗannan ka samu confusion, sai ka ce tun da ka ji an ce bearish, sai kaga waɗannan sun fara zuwa, sai ka mayar 3 white shoulders ne, sai ka fita daga kasuwa, in ka juya ka ce da ka nemi abun nan. No, ka gane pattern din nan. In kun kula na ce muku akwai simple candlestick pattern, akwai complex candlestick patterns. Wannan shine complex da kake ji, ya ɗauki 1 + 1 + 1 + 1 is equals to what? 5. Ba 1 + 1 is equals to 2 ba, 1 + 0 is equals to 1 ba. No, shine abun da ake kira da complexity din wannan din kenan. Saboda sai ya hada, kuma in ka samu signal irin wannan ya fi ba da kuɗi dan uwa. Za ka samu kuɗi yadda ka san kana yin kuɗin jini. Most of the people da ka ji ana Yahoo boys, wallahi in da ku buɗe ido a arewa ku buɗe ido. Yawwa, ba wani Yahoo boys. Most of them, they are not Yahoo boys. Suna abu ne kawai a harka ta crypto da trading na forex, sai kuma affiliation marketing. Idan kuna bukata, duk wanda yake bukatan class na affiliation zai iya min comment a comment section, sai ya gaya min yana bukatan ajin affiliation marketing. Zan iya in baka reply da link din da zaka yi joining. Ina koyar da yadda zaka yi affiliation marketing kake samun wasu abubuwa. So wannan shine karshen abun nan namu a ajinmu na yau. Mun kuma rufe candlestick pattern, za mu tafi very interested topic which is candlestick structure. Wannan kasuwar gata nan tana tafiya ƙasa, sai ka samu barazana game ga waɗannan green candles ɗin, sai aka sake continuation to down movement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nagode.